Assalamu alaikum viewers. Welcome to Motor Solutions with me Zuhal Ashok and my special guest Mr. Abdul Samad Chaudhary Suhail. Our tonight's topics are private hire vehicle use and minor accidents. Like always, Mr. Abdul Samad here is to assist me. He will be taking all your vehicle related calls. He couldn't be on our last couple of programs, but we are really happy to have him once again here. Suhail bhai, thank you very much for joining Motor Solutions. Thank you very much for having me back. It's wonderful to be back. I miss your presence. Oh, that's very nice. Thank you. Not only me, our viewers also missed your presence as well. There was, on a couple of occasions actually, they called. They wanted to ask some vehicle-related question, but we asked them to save it for the time that you come so that you can answer. Well, that's nice to see. The viewers been missing me, and I'm here today. So. Take the most out of me, and looking forward to speak to everyone. Yeah, and a lot of my viewers actually said specifically they take their day off to watch this program. That's how much they like this program. Well, that's my apology. I couldn't attend the last couple of episodes, but hopefully, inshallah, in the future, we will try to maintain that. So, thank you. And we are delighted to have you once again on Motor Solutions. Doshok, আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বার দেখতেছেন ওই নম্বরে ফোন করলে স্টুডিওতে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। সুহেল ভাই আছেন, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন। তাছাড়া আমিও আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেই, সবসময় এভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে চাইলে ইমেল করতে পারবেন motorsolutions@ntveurope.net। তাছাড়া আপনারা যদি আমাদেরকে SMS করতে চান SMSও করতে পারবেন। স্ক্রিনে যে মোবাইল নাম্বারটা দেখতেছেন মোবাইল নাম্বারে আপনারা যদি SMS পাঠান আমাদের কাছে স্টুডিওতে সরাসরি এসে পৌঁছে যাবে। আমরা যদি আজকে সাথে সাথে আপনাদের SMS-এ যদি রেসপন্স না করতে পারি তাহলে আমাদের ক্ষমা করবেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে অনেক কল এসে যায়, আপনারা অনেকেই লাইনে অপেক্ষা করেন। আপনারা যারা লাইনে থাকবেন আমরা রিকোয়েস্ট করব অপেক্ষা করার জন্য। অনেক সময় একটু সময় লাগে, লাইনটা পেতে একটু সময় লাগে, বা তারপরে আপনারা অপেক্ষা করলে ভালো হবে। একবার যদি আপনারা কিউ থেকে চলে যান আবার আপনারা কিউতে ঢুকতে পারবেন না, সমস্যা হয়ে যায়। যাই হোক, আমরা ডিসকাস করব আজকে প্রাইভেট হায়ার ভেহিকলস অ্যান্ড মাইনর অ্যাক্সিডেন্ট। এই দুইটা একটার সাথে রিলেটেড। প্রাইভেট হায়ার ভেহিকল আমি সুহেল ভাইকে যখন বলেছিলাম যে আমরা আজকে চাচ্ছি যে প্রাইভেট হায়ার ভেহিকলস নিয়ে ডিসকাস করতে, যে সুহেল ভাই বলতেছেন যে আমরা তো মেকানিক্যাল সাইড নিয়ে আজকে ডিসকাস করার প্ল্যান করেছিলাম। তো আমি বললাম যে প্রাইভেট হায়ার ভেহিকলস অ্যাকচুয়ালি we can talk about vehicle maintenance within private hire vehicles. আপনারা প্রাইভেট হায়ার ভেহিকলস যাদের নাই, যারা ইউজ না, আপনারাও ফোন করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। দ্য রিজন আমরা আজকে প্রাইভেট হায়ার ইউজ ভেহিকলস আমরা টপিকটা নিয়েছি এই কারণে, আপনারা যারা লন্ডন এবং লন্ডনের বাইরে যারা প্রাইভেট হায়ার যাদের জব ট্যাক্সি মিনি ক্যাবিং যারা করেন, আপনারা দেখা গেছে যে আপনাদের গাড়ি আপনারা ইউজ করেন, তবে আপনাদের গাড়িটা আপনারা এক্সট্রা কেয়ার নিতে হবে। সাধারণত আপনারা পার্সোনাল ইউজে যখন গাড়ি ইউজ করতেন বা অন্যরা যারা পার্সোনাল ইউজ যেইভাবে করেন, আপনারা কিন্তু সেম ট্রেন্ড মেনটেন করে গাড়িটা ইউজ করলে আপনাদের জন্য দেখা যাবে যে ইকোনমিক সেন্স বানাবে না। কারণ দেখা যাবে যে আপনারা একটা মিনিমাম একটা আওয়ার দিচ্ছেন এভরি উইক দিয়ে আপনারা কাজ করতেছেন। কাজ করার পরে যদি দেখা যায় আপনাদের যে মেইন টুল সেটা হচ্ছে আপনার গাড়ি যদি ঠিকমতো লুক আফটার করা না হয় তাহলে দেখা যাবে যে আপনি মনে করেন সারা সপ্তাহ কাজ করলেন, 400-500 পাউন্ড রোজগার করলেন, আর হঠাৎ করে আপনার একটু নেগলিজেন্সের কারণে আপনার গাড়িটাতে মেজর একটা প্রবলেম চলে আসলো। ছোট্ট একটা মাইনার ফল্টের কারণে যদি আপনি এটাকে ইগনোর করেন দেখা যাবে যে বড় একটা সমস্যা চলে আসতে পারে। দেখি সুহেল ভাই কি বলতে চান এই বিষয়ে। Yes, I do completely agree what you are saying. যেটা সমস্যা সাধারণত হয় মানুষ, আমরা যখন প্রাইভেট হায়ার, স্পেশালি হায়ার, when it comes to hire, we still follow the same service interval. না, প্রাইভেট হায়ার ভেহিকল যেটা আমরা বলছি, যে ট্যাক্সি ড্রাইভার, ওদেরকে বলে ওদের লাইসেন্সের যে গাড়িগুলো, প্রাইভেট হায়ার ভেহিকল। We need to understand the normal driver and the private hire vehicle, because they use the vehicle more than your normal everyday they do public. on average they do about 4,000 to 5,000 miles a month. That is very high. On a normal use people are doing probably like 5,000 in 6 months. That's correct. So what do you need to realize? You cannot follow the same procedure as manufacturers has given you, which is 12 months. You need to follow the guideline of the mileage. This is the most important things. If the mileage of the vehicles needs to be maintained every 12,000 miles, 15,000 miles, 20,000 miles, this is what you need to follow. Do not wait for your 12 months procedure or 6-month procedure. And that's where you can avoid a major, obviously, expense comes on that vehicle. So it's important that
We follow those informations. Again, when it comes to certain service parts intervals like cam belts and other stuff, that also needs to be looked at in a similar way. Those vehicles are used daily basis. They get a lot of punishments on their engine. So you just need to bear that in mind and follow the procedure according to the usage of the vehicle, and that's what's important. Okay. Thank you as well. By also private hire vehicles, obviously they are doing really high mileage. So obviously you're saying obviously they will have to be extra careful in terms of, like, if they are doing average 4,000 miles. So I mean, average every quarter they probably ending up doing over 12,000 miles or approximately 12 months. Now, do you recommend them to just have an interval service, then just change the engine oil? If you follow the procedure with any particular engineering behinds, every 10 to 12,000 mile, either go for an interims and then go for the following 12 months, or 12,000 mile, go for the mains. Yeah. This is the most important. So we do, like, in between. Yeah, so do the oil change. So basically, if it's a taxi used vehicle, minicab used vehicle, then, I mean, they shouldn't be thinking of servicing the vehicle only once a year. Of course not, absolutely not. Again, this is where obviously we have this is what's important to understand is the usage. So if you're doing 40,000 miles a year, really in theory there should be 4 services conducted by then. So it's important to understand by doing this you can avoid a big expense at a later stage. So at least 4, but this all 4 doesn't have to be major. So you could do a major one and then an interim in between and then the major one. So it could have 4, 2 mains and 2 interim in between. Right. That will be and very also, obviously, especially in the winter weather, obviously the weather is getting wet now. Now, how careful do they have to be in terms of looking after their tires? Because they are carrying passengers in their car, and they are obviously there is more risk. More risky, like they're always traveling in the night. Sometimes they are probably rushing. The customers are rushing. It's important so to tires plays a big role. Tires plays a very vital role in any industries when it comes to motor vehicles. You need to understand. Do not wait for your tire depth to be 1.6 millimeters before you change your tire. Especially when it's wet. If the grip is better, it's going to stop better and stop quicker. And if the grip is poor, the braking distance basically gets really weak. So it takes longer for you to brake. So if the winter's approaching and you think your vehicle's tire is getting to a stage that needs to be changed, and do not try to get the maximum out of it. Please change them before there needs to be changed, or before even they hit 1.6 mil. I will say when it gets to about 2 mil, borderline, change them is very important. Okay. We all know that in some European countries, they have winter tires. They always change the tires in the winter, especially in Germany. Now, we don't have these laws here in the United Kingdom. Now, in the winter, is there any specific recommendation for people to readjust their tire pressure or anything like that? Well, I will say this, what you need to realize is, even though we don't get bad weather like some of the European country does, but whenever you buy or purchase a tire, just make sure it's all weatherproofed. So it's something that it can be driven in the winter as well as the summer. And that's the most important thing, because a lot of time you can purchase a tire and it's only for summer season, or it becomes winter season. If you buy a tire which is completely just for a winter, you'll probably find your fuel consumption is going to be high. So try to buy something and balance it with all weatherproof. Yeah, we've seen on many occasions a lot of people, driving, and for example, say they had one small cut or one puncture on one of the tire. So that has to be replaced. So rest of the tires are fine. So for example, 3 tires are fine in the car, but the one tire to be replaced. And that's when the people start thinking of saving some money. So instead of getting a new tire, they end up using part 1 tires. But how does it go with the rest of the tires? If one tire is a part 1 old tires, and the rest of the tires are new. So, would they affect any performance of the vehicles? Well, straight away, what you need to understand, the pattern is different, the tread is different. So, if you've got a tire that's got a different tread compared to others, the braking will be different. It doesn't really make a great difference, but you probably find that once the vehicle is driven on the road, it will behave different. You will pull to one side. You probably even get vibrations coming through. It all happens because of the tires. So it's important. And I always said,
buying a part 1 tire, it's a false economy. And not only that, majority of part 1 tires that sold in UK are illegal. Probably about 10% of the tire in the whole country is sold legally, and the rest of them are illegal. False economy, stay away from it. That's so they have to be professional more advice, and more careful with the tires. Now, on a normal car, normal saloon car, what is the recommended air pressure? What is the PSI? The PSI, you know, there was one guideline everywhere before, it used to be 28 PSI. Then it becomes 30, 32. I will say maintain it between 30, 32 to 34. Depends how many passengers are sitting on the 32 to 34. 34 PSI all around, or all around. That's fine. all It's around. okay. It's nothing wrong What with about on a bigger vehicles like 4x4s? Again, it doesn't matter what vehicle it is. Every vehicles come with a little sticker on the side of the door, tell you what PSI that should be pumped at. So always look at the little sticker. I'll give you a guideline. Okay, you know, this tire gula ke koto PSI. Where do they get these stickers? It's actually on the side of the structure of the door. You see it. Right. It's marked up on the tire. Especially the new vehicles, not the old ones. Not all one newer. It's very important, you know. I mean, this is minor thing that, you know, we ignore it, and a lot of people actually don't know. Especially, for example, like, I mean, every now and then the tire pressure has to be checked, and it has to be checked to see if it's all balanced. If you have, like, you know, say for example, 30 psi on near side rear tire, and then the offside rear tire you have, like, you know, 27 psi. The tire is the biggest cause for accident. It is important that we monitor sort of right PSI pressures all round. But thanks to the technology, we have a smart system with the TPMS system that tells you on your dashboard, especially of all the new cars, that look at what the temperature pressures are for those tires. So you can go and you don't have to physically look at it. It tells you in your give dashboard. you warnings. It gives you a warning what this PSI is. So it's important, and that's one of the biggest cause of accidents, especially on a motorway. Thank you, Suel bhai. দর্শক, আমরা ডিসকাস করতেছি প্রাইভেট হায়ার ইউজ ভেহিকলস নিয়ে। তাছাড়া মাইনার অ্যাক্সিডেন্ট, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। সুয়েল ভাই যেভাবে বলতেছেন যে টায়ারগুলা কিভাবে অবভিয়াসলি প্রেশার কিভাবে চেক করতে হয় বা কিভাবে মেনটেনেন্স এগুলার কত ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি আপনারা যারা প্রাইভেট হায়ার ইউজ যারা করেন, যাদের মানে ব্যবসায়ী হচ্ছে আপনাদের ট্যাক্সি, আপনাদের এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকতে হবে। আপনাদের গাড়ি কিভাবে আপনারা লুক আফটার করবেন, কিভাবে আপনারা ম্যানেজ করবেন, এগুলো প্রাইভেট হায়ার বাই যারা আছেন আপনারা, আপনাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতেছি, আপনারা স্পেশালি লন্ডনের ভিতরে যারা ড্রাইভিং করেন, আর একটা জিনিস আপনাদেরকে এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকতে হবে। রিসেন্টলি অনেক ভাই বন্ধুরা সাফার করতেছেন, সেটা হচ্ছে ফ্রম সাইকেলিস্ট। Cyclists at the moment is the biggest problem in the city. A lot of people are suffering. সাইকেলিস্টরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে গাড়ির সাথে এসে আপনার ওদেরই দোষ, গাড়িতে মেরে দেয়। যেহেতু ওরা সাইকেলিস্ট, ওরা একটু বেশি প্রায়োরিটি পায়। পেলে আপনাদেরকে এক্সট্রা কেয়ারফুল হতে হবে। সুয়েল ভাইয়ের কাছে মনে হয় রিসেন্টলি অলরেডি ওনার জানা মতো একজনের একটা ইনসিডেন্ট এরকম হয়েছে, দরজাটা অলরেডি খোলা ছিল, বা সাইকেলিস্ট দুইটা সাইকেলিস্ট স্পিডিং করে আইসা দরজার মধ্যে মেরে দিছে। এখন মানে এটা খুব মানে লেন্থি প্রসেস এবং হার্ড হবে ওনার ইনিসেন্টটা প্রুভ করতে, নাকি সুয়েল ভাই? Absolutely. I mean, how do you prove, you know, automatically the law on the side of the cyclist? ভাই, আমরা ওইটা নিয়ে আরো আলাপ করব, একটা কল নিয়ে নেই, তারপর আমরা ব্রেকে চলে যাব। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। Call gone. Sure, you can continue. Yes, I mean, it's very important to understand and be careful with when you're especially opening a door on any roads, because the law is on the more side with the cyclist than actually the driver itself, because it might not be your fault. And these days, what shows, some of the cyclists are coming very fast. They are, and they're not even following the road signals. They don't follow the procedure properly, and they do ride very fast. So it's important, take extra precaution, because the law is actually not on your side, it's with the actual cyclist, because the way they look at it, you should have looked at it. Thank you. Silva, aro alap korbo, kolta niye nei. Hello caller, assalamu alaikum. Hello, alaikum assalam. Ke koira bhaiya, koito na koira? আমি মাসুদ চৌধুরী from Cardiff. আপনি একটু স্পিক আপ করো ভাইয়া, আপনারা মানে খুব কোয়েট, আপনারা আমরা শুনতে পারতেছি না। I am talking from Cardiff. My name is Masood Chaudhary. Masood Chaudhary. Okay ভাইয়া, আপনার প্রশ্নটা করেন। আমার কোশ্চেন, আচ্ছা, কোনো গাড়ি আর কি ড্রাইভিং এর সময় আপনার যখন হিলে দিয়ে উঠে একটু গাড়ি
স্পিড লুজ হয়ে যায়, এটা কিটা কারণে হইতে পারে আর কি। থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই, একটু ব্রিফলি হলো আমরা বিরতি যাই মুগি। আপনার গাড়ি স্পিড হাই হিল উঠলে মানে গাড়ি স্লো ডাউন করে হইরা বাট স্লো ডাউন আমার ওই যে মেবি ওই যে টার্বোকুলেন্ট পাইপ একটা, এটা মনে একটু লিক করে আর কি, ওই যে ইন্টারকুলার পাইপ। যে গাড়ি ডিজেল না পেট্রোল? ডিজেল। অটোমেটিক না ম্যানুয়াল? এটা ম্যানুয়াল। Okay, this two thing. It যদি আপনার গাড়ির ডিজেল হয়ে থাকে and it's a turbo pipe যদি boost pipe leak করে, you're losing power. That's one thing. আর secondly হলো if the clutch is slipping, that can also be another thing. But just আপনি কইরা if you have a leak within the boost pipe of the turbo interchain, then this will give you lack of power. আরেকটা জায়গায় একটু লিক করে, এটা আপনার কোনো এফেক্ট করেনি আপনার ওই যে Any leaks, make sure any leak within the turbo system, turbo plus intercooler system or maze any leak, make sure the pipe is immediately replaced, because apne fuel burn kora beshi, the mixture of the air and fuel is incorrect, and this is why it's lack of power and it's not performing the way it should be. থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, আশা করি আপনার আনসারটা আপনি পাইছেন। দর্শক, আমাদের সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটা কমার্শিয়াল বিরতি নেওয়ার। বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের কল আবার নেব। ইতিমধ্যে আপনারা যারা লাইনে আসছেন দুঃখিত আপনাদের কল নিতে পারি নাই, আমরা বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের কল নেব। সো সি ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক।